এতদিন পূর্ব পরিচিত, যে 2008 সালে 26শে জুলাই থেকে ফামা তার যাত্রা শুরু করেছিল এবং সেই সময়টা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে ঘিরে অপ-উন্নয়ন বিরোধী আন্দোলন তা সমাজের সর্বস্তরে একটা সাড়া ফেলেছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার নাগরিক সমাজ এবং বিজ্ঞানী মহলে, শিক্ষক অধ্যাপক মহলে একটা সাড়া পড়ে এবং এই নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ফামা মঞ্চ একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসন, মনোপলিস্টিক অ্যাগ্রেশনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করে এসেছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর যে সভা আমাদের হয়ে এসেছে, সেই সভায় আমরা চেষ্টা করেছি যে বিষয়গুলো এই মুহূর্তে একচেটিয়া আগ্রাসনের অন্যতম মুখ, সেগুলোকে চেনবার এবং তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন নানান দিকে চলছে তা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আমরা চেষ্টা করেছি। এবছর আমাদের যে বিষয়, সে বিষয় সংকটের অর্থনীতি বনাম প্রাণ প্রকৃতির রাজনীতি দর্শন, একটি চলমান সংলাপের খুঁজে। ইকোনমি অফ ক্রাইসিস ভার্সেস পলিটিক্স অ্যান্ড ফিলোসফি অফ নেচার ইন সার্চ অফ এন অনগোয়িং ডিসকোর্স। এই বিষয়টি আমরা এই কারণে বেছে নিয়েছি, তার কারণ এই মুহূর্তে বিশ্ব পরিস্থিতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা ঠিক আজ থেকে 10 বছর আগের বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে অনেকটা বদলে গেছে এবং একচেটিয়া আগ্রাসনের যে রূপ আমরা দেখে এসেছি তার অনেকগুলোর সঙ্গেই এখন পুরোটা মেলানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমরা তো সবসময় একটা কোনো গ্র্যান্ড তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য, যথেষ্ট বোঝার উপাদানের অভাব রয়েছে, যে কারণে হয়তো এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে, একটা ভারসাম্যের পরিবর্তন যেন মনে হতে চলেছে। কতগুলো জায়গায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তা থামতে চাইছে না এবং ভেতরে ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যেও আমরা দেখছি একই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে। একই সঙ্গে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এনআরসি প্রসঙ্গ আবার আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেন নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ঘুরিয়ে একটা এনআরসি করানোর যেন চেষ্টা হচ্ছে, এরকমও কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সবকিছুকে খুব সাধারণভাবে বুঝে নেবার থেকেও একটু গভীরে বুঝে নেবার বিষয় রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন এ বিশ্বে খেটে খাওয়া মানুষ, সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ভয়ঙ্কর ভাবে এক সংকটের সম্মুখে, অন্যদিকে সংকটের সম্মুখে হচ্ছে এই প্রাণ প্রকৃতি। অর্থাৎ আইপিসিসি রিপোর্টে যে 1.5 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে একটা সূচক বলে ধরা হয়েছিল, সেই সূচক ছাপিয়ে যেতে আমরা বসেছি এবং এখন যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলছেন যে 1.5 ডিগ্রির যে ওটা মানে যদি আটকে দেওয়াও সম্ভব হয়, তাহলেও আসলে যে আমরা এড়িয়ে ফেলতে পারবো এই ক্লাইমেট ক্রাইসিসের যে বাস্তবতা, তা ঠিক নয়। ফলে এখানে গভীরে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। আমরা এই দুই প্রেক্ষিত থেকে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করব এবং একটি সাধারণ দার্শনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হয়ে উঠতে পারে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। আপনারা জানেন যে ফামা বহু মতকে ধারণ করবার জায়গা থেকে এই সভাগুলি আয়োজন করে। এখানে যে বিশেষজ্ঞরা বক্তারা এসে বলেন, এমন নয় যে তাদের প্রত্যেক বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি বক্তব্যে সবসময় 100% মিল থাকবে। আমরা চাই না এরকম হোক, বরং একটা তর্কযোগ্য পরিবেশ তৈরি হোক, একটা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কলকাতা তথা বাংলার নাগরিক সমাজের আন্দোলনে এই সভা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ফেলতে পারে, এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ফলে আমি আর দীর্ঘসূত্রিতা করব না, প্রাথমিক যতটুকু বলার আমার ছিল আমি সেটা বলেছি। আমি সভার কাজ শুরু করছি। আমি আমাদের কার্যকরী আহ্বায়ক
শ্রী আশিস কুসুম ঘোষকে বলছি যে আমাদের আজকের দুজন বক্তা প্রফেসর রাজেশ ভট্টাচার্য এবং শ্রী নাগরাজ আদবেকে নিয়ে তিনি যেন মঞ্চে চলে আসেন। এবং অবশ্যই অধ্যাপক পার্থসারথী রায়কে আমি বলছি যে মঞ্চে আসার জন্য। আমি মধুরিমা এবং অপরূপাকে বলছি আমার পক্ষ থেকে যে স্মারকটি বক্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা রেখেছি সেটা নিয়ে যেন তারা স্টেজে আসে। অপরূপা প্রফেসর রাজেশ ভট্টাচার্য হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন আমার পক্ষ থেকে। আমি মধুরিমাকে অনুরোধ করছি যে নাগরাজ আদবের হাতে আমাদের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া। এরপর আমি সরাসরি স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমাদের কার্যকরী আহ্বায়ক শ্রী আশিস কুসুম ঘোষকে অনুরোধ করছি। নমস্কার। ফোরাম এগেইনস্ট মনোপলিস্টিক অ্যাগ্রেশন বা ফামা, এবং যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যে একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ, তার যে বার্ষিক আলোচনা সভা হয়, সেই আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাইকে আমরা আমার পক্ষ থেকে স্বাগত। আমরা স্বাগত বিশেষত আমাদের যে দুজন অতিথি বক্তা আছেন তাদেরকেও, শ্রী রাজেশ ভট্টাচার্য অধ্যাপক এবং শ্রী নাগরাজ আদবে, তাদেরকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আসলে বিশেষ কিছু সেভাবে বলার নেই, পরিস্থিতি যা আছে সেটা আপনারা জানেন, এবং সেই জায়গা থেকে আমরা নতুন করে যে চিন্তা ভাবনা গত 16-17 বছর ধরে আমরা করার চেষ্টা করেছি, সেই চেষ্টার পথ ধরেই এবার এই মিটিং বা এই আলোচনা সভা। এবং শুরুতেই আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী শাহ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের শ্রী অভিদত্ত মজুমদার। এটা মূলত তারই প্রচেষ্টায় ফামা যাত্রা শুরু করেছিল। ওনার অকাল প্রয়াণ আমাদেরকে থমকে দিয়েছিল, কিন্তু সেই থমকানোকে আমরা কাটিয়ে উঠে গত কয়েক বছর ধরেও একইভাবে এগিয়ে চলেছি। হয়তো যতটা করা উচিত ছিল ততটা করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যেটুকু করা যায় এই পরিসরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই চেষ্টা আমরা করে গেছি। আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমাদের যে দুজন ডিস্টিংগুইশড গেস্ট এসছেন, একজন সুদূর দিল্লি থেকে এসছেন শ্রী নাগরাজ আদবে, তার পরিচয়ও আমি দেবো। অধ্যাপক রাজেশ ভট্টাচার্যকে অনেকে এখানে চেনেন, উনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার অধ্যাপনা করেন, তার কথাও আমরা শুনবো। আমরা যেটা চাইছি আর কি, বা এতদিন যে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, সেটা হচ্ছে যে আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যখন প্রাণ প্রকৃতি ধ্বস্ত হচ্ছে, যুদ্ধের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, এবং আমরা সকলেই নানা রকম অবস্থায় আটকে আছি, যে তার থেকে কি করা উচিত বা কি করা যাবে না বা কি হচ্ছে চারিদিকে চলছেটা, সেইটা আমরা বুঝে নেওয়ার জন্যই আজকের এই সভা। এবং আপনারা এটাও আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে রাখি যে গত বছর বিশেষ কার্যকারণে আমরা এই সভাটি করতে পারিনি। তার ফলে অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কি হলো, হঠাৎ কেন করা গেল না। তার ফলে এবার অনেক দেরিতে হলেও এই কাজটা আমরা শুরু করেছিলাম। আমরা খুশি অন্তত আমাদের আহ্বানে আপনারা এসেছেন, তাদেরকে আমি আরেকবার আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সরাসরি যেটা আসি, ওনাদের পরিচয়গুলো দিয়ে রাখি। So we welcome this August gathering of the public lecture. At the same time,
we remember with reverence Professor Obi Datta Mojumdar, the live wire for pharma. Though his untimely demise was a great setback for us, but even then, Professor Obi Datta Mojumdar is with us. Still, he is the live wire in thinking and in every aspect of pharma. At the same time, during this journey, we have lost Professor Robin Mojumdar, Professor Meher Engineer, Professor Arun Kanti Biswas, scientist Shamar Bakshi, and the mass singer Pratul Mukhopadhyay. They also helped us a lot during the incubation time of pharma. And the main thing we have taken a oath, the show must go on. And for that we are here. Now I will introduce the speakers. Rajesh Bhattacharya is a professor in the Public Policy and Management Group at IIM Calcutta. He studied economics from Presidency College, BSc, University of Calcutta, MSc and MPhil, and from MIT, PhD. He teaches interdisciplinary courses of Indian economy and political history, politics of development, environmental governance, and contemporary Indian political economy. His research work is focused on the unorganized and informal sector of the economy and critical analysis of public policies related to property rights, migration, education, welfare, and urban issues, etc. He has published in journals like Habitat International, Land Use Policy, Third World Quarterly, Economic and Political Weekly, Review of Radical and Political Economy, etc., and continued chapter to many edited books. He has co-edited a book titled Housing, Livelihood, and Environmental Challenges in Emerging Market Economics with Professor Annapurna Shaw, published by the Orient Backsword. And his subject, as he decided, we also was very eager to know from him. The subject will be globalization, technology, and labor market. Our another distinguished guest, he has come all the way from Delhi. Nagraj Adve is a member of the Teachers Against the Climate Crisis, TSCC, TAC, writing on the science, impacts, and politics of global warming for the last 18 years. Before that, he has a part of organization that engage with democratic rights and workers' issues. He is the author of Global Warming in India, Science Impacts and Politics, Ekalabha, in the year 2022. Also published Ekalabha in Hindi. He has published articles on climate change and energy transition in the Economic and Political Weekly, the Hindu Frontline, the Indian Forum, the Wire, Science and Technology, Today, Outlook, and other publications also. And on NDTV, Rajya Sabha TV, Al Jazeera, and other channels of different aspects of global warming, impacts, and politics. He has also been interviewed for the Hindus in Focus podcast. And his subject, as he decided, the climate crisis and the roots of the problem, need for just energy transition. So this will now I will invite first Professor Rajesh Bhattacharya for his deliberation. As all of us we know, in the era of digest economy versus profit-driven market economy, we must know where we stand. And that is why the subject what he has chosen, we are very much eager to listen from him, and afterwards we'll listen from
Sri Nagaraj also. So without much ado, I request Professor Rajesh Bhattacharya for his deliberation in presence of this august gathering. ধন্যবাদ আশিস কুসুম বাবু এবং আমার অন্যান্য সদস্যদের এই আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে এখানে ডাকার জন্য। আমার নাগরাজ এবং যে কথাবার্তা হয়েছে ওই শুরুর আগে, তাতে আমাকে বলা হয়েছে যে আমি বাংলা এবং ইংলিশ মিশিয়ে বলতে পারি। স্লাইডস আছে, কিছু পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, সেটা অবশ্যই ইংলিশে আছে। তো মিশিয়ে বলাটা একটু কঠিন, যে কোনো একটা ভাষায় বলাটা একটু সহজ, আমি চেষ্টা করবো। অবশ্যই তার জন্য I will first apologize to Nagraj that if I mix up two languages, and hope we can discuss it after the talk. যে টপিকটা আমরা ডিসকাশন করেছিলাম, আশিস কুসুম বাবুর সঙ্গে কথা বলে আলোচনা করেছিলাম, গ্লোবাল এখন ইকোনমি অফ ক্রাইসিস ভার্সেস দ্য পলিটিক্স এন্ড ফিলোসফি অফ লাইফ এন্ড নেচার। Nagaraj will be speaking about climate and the crisis, the climate crisis. So I thought that maybe I can focus on the other side of the crisis, which has to do with the crisis of labor, the fate of the majority of the society who are laboring population. এবং সেই যে ক্রাইসিসটা, that crisis is also now political crisis, social crisis, and increasingly military crisis, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এইটাকে বুঝতে গেলে বিশ্বায়ন কি হয়েছে, টেকনোলজির চেঞ্জটা কি হয়েছে এবং তার কি ইম্প্যাক্ট করেছে লেবার মার্কেট, এমপ্লয়মেন্ট, লাইভলিহুডস, এইটাকে কানেক্ট করে বোঝার চেষ্টা করবো। শুধু সেইভাবে ভাবা হয়েছে ক্রাইসিসের ওই দিকটা আমি বোঝার চেষ্টা করবো। অবশ্যই এই টপিকটা ইটসেলফ, গ্লোবালাইজেশন, টেকনোলজি এবং তার লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট ইটসেলফ ইজ আ ভেরি ব্রড টপিক। সুতরাং কতটা কভার করতে পারবো জানি না। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট, যতটা অব্দি আলোচনা করা সম্ভব। তারপরে বাকিটা মানে আমার বক্তব্যের পরে আমরা কথাবার্তা চালাতে পারি। নেক্সট, বিশ্বায়ন নিয়ে আমরা কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখা উচিত যে বিশ্বায়নের যে অর্থে আমরা 90-এর দশকে বা এই শতকের গোড়ার দিকটায় যেভাবে আমরা বিশ্বায়নকে বুঝতাম, আমরা যখন কলেজে পড়তাম 90-এর দশকে বা 80-এর দশক শেষের দিক থেকে শুরু হয়েছিল। 90-এর দশকে ভারতবর্ষের মতন দেশে সেটা সবচেয়ে বেশি মানে 1991 সালের রিফর্মের পরে, অর্থনৈতিক সংস্কারের পরে একটা গোটা প্যাকেজ হিসেবে, পলিসি প্যাকেজ হিসেবে হাজির হয়েছিল। সেই বিশ্বায়নের যে হিস্ট্রিটা অনেক সময় ওয়াশিংটন কনসেনসাস বলা হয়, সেইটা যেটা আমরা রেগান ইউএসএ তে, ব্রিটেনে থ্যাচার sort of announced করেছিল to the world that there is no other alternative বলে একটা, এবং আরো নানা রকম বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ওটা it was announced to the world that this is the beginning of globalization. ওইখানে এই 80 দশক 90 দশক, মূলত এই দুটো দশকই বলবো was the মানে that was the heyday of Washington consensus or globalization or neoliberalism, the way we understand it. That Washington consensus did not last beyond into this century. By the first decade of this century, that consensus was already receding. অর্থাৎ ওয়াশিংটন কনসেনসাস বলতে যেটা থ্যাচার রেগান বলা হয়, সেইটা কিন্তু এই 2000-এর এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই পিছু হচ্ছিল। আর বিশ্বায়নের যে মারাত্মক আর কি একটা গতি দেখা গেছিল, সেটা মোটামুটি যে 2008-এ যে ঘটনাটা ঘটে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিসেশন, দ্য গ্রেট রিসেশন, তারপর থেকে বিশ্বায়নের গতি থেমে গেছে।
মানে ওটা আর এগোচ্ছে না, পিছোচ্ছে নাকি ওটা একই জায়গায় প্লেটু করে গেছে, মানে একটা জায়গায় আটকে গেছে, স্টল করে গেছে, সেটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু আমরা যেভাবে 1980s এ থ্যাচার বা রেগান যেভাবে জিনিসটা অ্যানাউন্স করেছে, সেইভাবে যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো অন্তত বেশ কিছু বছর আগে এটা ট্রাম্পের প্রথম যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের যে কন্টেস্ট, সেই সময় থেকেই বেশ কিছু জায়গায় উনি এটা বারবার করেছেন। এবং এটা এমন নয় যে সেটা শুধু র্যালিতে নিজের সমর্থকদের উদ্ধৃত করার জন্য বলছেন, তা নয়, এটা ইউএনও বলেছে। So this is something he said at the UN and at multiple times during his campaign and after. So if you look at what he was saying and look at the political rhetoric, he clearly mentions that the future doesn't belong to globalists. The future belongs to patriots. Now, I'm not going to focus on the play on patriots, but clearly what he's saying that the future doesn't belong to globalists, that is, there is going to be a change in the political environment and in the policy space. সুতরাং আজকে যখন আমরা দেখছি ট্রাম্পের প্রোটেকশনিস্ট পলিসি নিয়ে যে ট্যারিফ ঘোষণা বা ইত্যাদি, it is not something that one should be surprised at. This was announced. This is an announced departure. এবং সেটাই ফলো থ্রু হচ্ছে। আমি কিছু ডেটা এরপর দেখাবো, তার থেকে ব্যাপারটা বোঝাতে সুবিধা হবে। From 2008 itself, globalization has slowed down after that Great Recession. It is no longer going up, it was slowing down or it was plateaued. Secondly, এই পুরো সময়টা জুড়ে 1990s একটা ইউফোরিয়া ছিল গ্লোবালাইজেশন, আমাদের দেশে ছিল, অন্যান্য দেশে ছিল, কিন্তু আর্লি 2000 এর সময় থেকে কিন্তু সেই ইউফোরিয়াটা আস্তে আস্তে ডিসকন্টেন্টে বদলাতে শুরু করে। এবং ওয়াল স্ট্রিট, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট হয়, 1%, 99%, এই কথাগুলো উঠে আসতে শুরু করে ইত্যাদি। এই যে একটা চার্ন হচ্ছিল, ইনইকুয়ালিটি, রিয়েল ওয়েজেস মানে মজুরি আটকে যাওয়া, না বাড়া, দীর্ঘদিন ধরে মজুরি না বাড়া, চাকরি চলে যাওয়া, এই ক্রাইসিস গুলো আস্তে আস্তে করতে করতে একটা সময় এটার ফর্ম আসে যে একটা পপুলিস্ট ব্যাকল্যাশ শুরু হয় অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। পপুলিস্ট টার্মটা নিয়ে নানা রকম মতামত আছে, অনেক কিছু মিস কনসেপশনও আছে, কিন্তু আমি ওটা ঢুকতে চাইছি না। পপুলিজম we know is a global phenomena. It has been around for many decades and in various forms. It has both right and left varieties, even fascistic varieties. But populism, there is something very common to different kinds of populism, where there is generally a distinction made between the people and the other. The other can be the elites, the establishment, whatever. এই যে একটা ওয়েভ অফ পপুলিজম গোটা পৃথিবী জুড়ে দেখা যাচ্ছে, শুধু ইউএসএ তে দেখা গেছে, ইউকে তে ব্রেক্সিটে দেখা গেছে, হাঙ্গারি, টার্কি, ইন্দোনেশিয়া, ইন্ডিয়া, এই পুরো জায়গাটা ইটস আ ওয়েভ অফ পপুলিজম দ্যাট ইজ সুইপিং অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড সেইটার সঙ্গে কানেক্টেড হচ্ছে এক ধরনের ন্যাশনালিজমের উত্থান, কাইন্ড অফ মাস্কুলার ন্যাশনালিজম দ্যাট হ্যাজ ইরাপ্টেড, a call for national security, of emphasis on national security, and therefore a call for all sorts of protections. অর্থাৎ যেটা পপুলিজমের একটা জেনারেল ফিচার হচ্ছে, পিপল বলে একটা জিনিসকে কনস্ট্রাক্ট করা হয় রাজনৈতিকভাবে। পিপল, আম আদমি হতে পারে, পিপল হতে পারে, যেভাবেই বিভিন্ন ভাবে আমরা ভাবি না, এটা জাতির ভিত্তিতে হতে পারে, ধর্মের ভিত্তিতে হতে পারে, এথনিসিটি ভিত্তিতে হতে পারে, নানা রকম ভাবে হতে পারে। এই পিপল বলে একটা জিনিসকে পলিটিক্যালি কনস্ট্রাক্ট করা এবং তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য যা যা দরকার, লিডার একটা স্ট্রং লিডার, যার সঙ্গে পিপলের সরাসরি একটা যোগাযোগ থাকবে, there is no intermediary between the leader and the people and the led, and the leader must protect the people. এবং এই যে প্রোটেকশনিজম, অর্থাৎ মুক্ত বাণিজ্য নয়, প্রোটেকশনিজম দরকার, সেলফ রিলায়েন্স দরকার, এই যে একটা দাবি উঠতে শুরু করে বেশ কিছুদিন ধরে, এটাই পপুলিস্ট ওয়েভের সঙ্গে সঙ্গে দাবিগুলো উঠতে শুরু করে। সুতরাং এই যে মুক্ত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যে মতামতটা গত এক দশক
বেশি ধরে, প্রায় 15 বছর ধরে, কিন্তু গত 1 দশকের বেশি সেটা উঠেছে। সেইটা কিন্তু এর আগে আমরা যদি 1960s এ ফিরে যাই, যখন আমরা মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিক ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসছে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশগুলো, তারা স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র তৈরি করেছে, সেখানে একটা উন্নয়নের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেখানে কিভাবে উন্নয়নের প্রকল্পটাকে দাঁড় করানো হবে, সেখানে ছিল যে আমরা সেলফ রিলায়েন্ট হব, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে, তার জন্য ওইভাবে সম্পূর্ণ খোলা অর্থনীতিতে বিশ্ব বাজারের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়, দেশের ভেতরে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজে পায়ে দাঁড় করাতে হবে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পরে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, এরকম অনেক কিছু কিন্তু প্রোটেকশনিজম, ট্রেড, ট্যারিফ ইত্যাদি সেই সময় ছিল। বাট এখন যেটা হচ্ছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য তার অরিজিন। The origin of the protectionist philosophy that has emerged is different. In fact, বিশ্বায়নের কথা যদি ভাবি, তাহলে বিশ্বায়নকে শুরু করেছিল আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, WTO এই ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে দিয়ে মূলত উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার যে দেশগুলো, তারা এটাকে চ্যাম্পিয়ন করেছিল, অনেক সময় জোর করে, ফোর্স করে বিভিন্ন দেশকে মানে তাদের অর্থনীতি খুলে দিতে বাধ্য করেছে। এখন এই যে ব্যাকল্যাশটা আসছে এগেইনস্ট গ্লোবালাইজেশন, সেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো এখন উল্টো অবস্থান নিয়েছে। They are taking the opposite stance. They want to stop globalization. Developing world, those who want to catch up, they are asking for the continuation of the current regime. So the roles have been reversed completely. This is another difference between what is happening now and what happened in the 1960s. Of course, the global recession jeta hoyechilo 2008, that is not the only trigger that sort of started the change. কিন্তু তারপরে একের পর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করে, ব্রেক্সিটের মতন ঘটনা ঘটে, রাইজ অফ ট্রাম্প ইটসেলফ একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আসে কোভিড, যেটা প্রথম গোটা পৃথিবীতে দেওয়াল উঠে যায়। রাষ্ট্র মানে নেশন, স্টেট, গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ বিগ প্লেয়ার আবার ফিরে আসে অর্থনীতিতে। সব জায়গায় গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাড টু স্টেপ ইন ডিউরিং দ্য কোভিড ইয়ার্স। So for a long time, the whole discussion was that let government get out of the way, leave the whole economy to the market and the private sector. এটাই ছিল বিশ্বায়ন বা বেসরকারীকরণের মূল লিবারালাইজেশন, উদারীকরণের মূল মন্ত্র, যে গভর্নমেন্ট ভোটে যায়, বাজার এবং প্রাইভেট সেক্টর ছেড়ে দেওয়া। কোভিড যেটা হয় যে হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট আবার ফিরে আসে সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, এবং প্রাচীর উঠে যায় মেডিকেল কারণে, হেলথ গ্রাউন্ডস। কিন্তু এই যে ঘটনাটা ঘটলো, যেটা এক অর্থে বিশ্বায়ন বা নিউলিবারালিজমের যে যখন মধ্যগগনে, তখন এটা ভাবাই যেতে পারতো না সরকারের এই অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বা সরকারের, হঠাৎ করে কোভিড সেই জিনিসটা সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে আসলো। আত্মনির্ভরতার ব্যাপারটা উঠে আসলো। তারপর কোভিড এর সময় যে ডিসরাপশন গুলো হলো সাপ্লাই চেইনে, যে সেটা পিপি, ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে আরো কমপ্লেক্স চিপস ইত্যাদি, সেমিকন্ডাক্টর, এই পুরো যে ব্যাপারটা, এটা বোঝা গেল যে বিশ্বায়নের ফলে যেভাবে ওটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রোডাকশনের যে পুরো যেভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাটা ওইভাবে রাখলে যেটা হচ্ছে যে আত্মনির্ভরতার জায়গাটা আর কোনোভাবেই থাকছে না। এবং কোভিডের সময় বোঝা গেল সেটা কিরকম রিস্কি হতে পারে। এবং অবশ্যই গত কয়েক বছর যুদ্ধ, দ্য রিটার্ন অফ দ্য ওয়ার, তাহলে একের পর এক যদি আমি বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থেকে শুরু হচ্ছে 2008, then followed by the rise of populism, followed by a health emergency, once in a century emergency like COVID, and finally leading to the return of war, at least on European soil or close to the European powers. এই একটার পর একটা ঘটনা what has basically sounded the end of globalization as we knew it.
নেক্সট স্লাইড। এটা হচ্ছে এটা সিম্পল একটা ডেটা। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড জিডিপির শতাংশ হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড, অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর যদি আমি ইনকাম নিই তার শতাংশ হিসেবে বাণিজ্য 1986 থেকে 2008। আমি পরে ইন্ডিয়া চাইনাও দেখাবো। এটা যদি দেখি দেখবেন যে ওই 2008 এর পর থেকে ব্যাপারটা থেমে গেছে, তার আগে পুরোটাই উঠছে। এটা কিন্তু রেশিও, ট্রেড বাই জিডিপি রেশিও, ইট ওয়াজ ইনক্রিজিং and then after 2008 it stopped. Next slide please. এটা যদি আমি ধরে নিই যে গোটা পৃথিবীর ক্ষেত্রে স্টল হয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়া চায়না বড় বড় দেশগুলো যারা এইটা পার্ট, সেখানে কি হচ্ছে দেখা যায়, তাহলে দেখবো যে ইন্ডিয়া চায়নার ক্ষেত্রে আরো বেশি সার। এই মাঝের যেটা লাইনটা সেটা হচ্ছে চায়না, the one in the middle is China. It also peaked higher than the world average in India. But if you look at this, in case of China too, the trade to GDP ratio has fallen faster than the world as a whole and in India. But in India case also that is true. This is from 1960 to 2024. Current data. Next please. এটা হলো বাণিজ্য। আমি যদি দেখাই যে FDI, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, যেটা হচ্ছে আর FPI, ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। FDI তে ওনারশিপ থাকে, ওনারশিপ ব্যাপার থাকে। ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট ইজ মোর শর্ট টার্ম, নন ইকুইটি, নন ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট। নীল লাইনটা হচ্ছে FDI আর সবুজ লাইনটা হচ্ছে FPI. Once again, if you look at it, the ages of globalization have been left behind at least 15 years. This is something that often we do not acknowledge because of what is often mentioned in the media, that we got so much FDI. This is FDI inflows and portfolio investment as share of GDP. As if there, the whole world is investing, and there's a whole kind of euphoria going with respect to investing abroad. That euphoria was gone for more than almost close to 20 years now. তো এইগুলোকে যদি আমরা indicators of globalization বলি, then we have to admit that we have left behind the peak of globalization at least 15 years ago. Next slide please. এটা হচ্ছে শুধু ইন্ডিয়া চায়না নেট ফরেন ইনফ্লোজ গত 25 বছর, লাস্ট 25 ইয়ার্স। ইন চায়নাতে হচ্ছে সবুজ লাইন, তো ইনিশিয়ালি ইন্ডিয়া থেকে উপরে, তারপরে নেমে এসছে নিচে, ইন্ডিয়াটা ব্লু লাইন। সুতরাং ইফ ইউ লুক এট দ্যাট 20, particularly around 2008, if we see, after that it has been a sheer fall. Okay. So this is why current period, at least, is being referred to by some people as deglobalization. More commonly, what is the term that is used, not a very elegant term, globalization. The globalization is not over, but it is globalization. Not my term; it is in the business space and IMF papers and so on. Next slide, please. খুব কষ্ট করে পড়ার দরকার নেই, আমি বলে দিচ্ছি, মানে দূর থেকে দেখতে হয়তো অসুবিধা হবে। দিস ইজ ফ্রম আইআইএসইএম ডকুমেন্ট। এটা হচ্ছে গত 150 বছরের গ্লোবালাইজেশন ইতিহাস, গত 150 বছরের 1870 2021, রাইট? আর ইন্ডিকেটরটা একই, ওয়ার্ল্ড ট্রেড বাই ওয়ার্ল্ড জিডিপি, যা আমরা আগে দেখছি। ওটাকেই আমি 50 বছর না করে 150 বছরের। তাহলে অন্তত 5টা ফেজ দেখা যাচ্ছে। ব্লু ফেজ গুলো হচ্ছে যখন গ্লোবালাইজেশন ঊর্ধ্বমুখী, আর লাল যে ফেজ গুলো আছে সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন হয় নিম্নমুখী বা থমকে গেছে। তো আমরা দেখতে পাবো যে যদি আমরা 1870 থেকে 1914 এই পিরিয়ডে দেখি, অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে, তাহলে আমরা দেখবো গ্লোবালাইজেশনের একটা বৃদ্ধি হচ্ছে, মানে ট্রেড বাড়ছে, এজ আ শেয়ার অফ জিডিপি, not spectacularly,
কিন্তু একটা স্টেডি গ্রোথ হচ্ছে, ক্লোজ টু 40% পৌঁছচ্ছে জাস্ট বিফোর দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, 40%। তারপরে একটা ফেজ আসছে, আমরা সবাই জানি, যেটা একটা ভয়ঙ্কর ফেজ, যেখানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে, মাঝখানে হচ্ছে গ্রেট ডিপ্রেশন, যেটা পশ্চিমী দুনিয়ায় হচ্ছে 19। তাহলে এই যে 30 বছর, এই সময়টা কমপ্লিটলি পুরো পুঁজিবাদী দুনিয়া যেটা, সেটা হচ্ছে একেবারে আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে, ফলে স্বাভাবিক কারণেই দেখা যাচ্ছে যে এটা নিম্নমুখী। আবার যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে 1945 to 1980, 1945 to 1975, রাফলি 1970s যদি ধরি, এটাকে বলা হয় পশ্চিমী দুনিয়ার গোল্ডেন এজ অফ ক্যাপিটালিজম। গোল্ডেন এজ অফ ক্যাপিটালিজম কেন বলা হয়? যে এখানে প্রফিট রেটস গুলো হাই ছিল, লেবার ইউনিয়ন ছিল, বড় বড় কারখানা ছিল, ফোর্ডিজমের যে এজটাকে বলে সেই সময়, গভর্নমেন্ট ওয়েলফেয়ার স্পেন্ডিং করতো, ট্যাক্সও হাই ছিল, সবই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুনাফা ছিল খুবই হাই। এই কারণে গোল্ডেন এজ অফ ক্যাপিটালিজম, উইন উইন, সবাই জিতছে, লেবারও জিতছে, মানে ক্যাপিটালও জিতছে, লেবারেরও ওয়েজ বাড়ছে, ইউনিয়ন হচ্ছে, ক্যাপিটালের মুনাফা বাড়ছে। ঠিক আছে, কেন বাড়ছে তার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কনটেক্সট ছিল, যেটা তারপরে ছিল না, সেটা পরের ব্যাপার, পরে আসছি। তো 1945 to 80 তে দুটো ব্যাপার হচ্ছে, একটা হচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়ায়, অন্তত আমেরিকা কেন্দ্রিক যে ক্যাপিটালিস্ট ব্লক, তার একটা গোল্ডেন এজ অফ ক্যাপিটালিজম চলছে, and the rest of the world which came out of the colonial the entire colonial system, the third world ডেভেলপিং কান্ট্রি যাই বলি না কেন, তারা তাদের মতন করে, যেমন আমাদের দেশে হয়েছিল একটা স্টেট লেড ডেভেলপমেন্ট, একটা গভর্নমেন্ট কোঅর্ডিনেটেড ডেভেলপমেন্ট, দ্য কান্ট্রিজ হ্যাড এমবার্কড অন দ্যাট। বিভিন্ন দেশে তখন এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো হচ্ছে। সেই পর্যায়ে যদি আমরা দেখি, by the way, World Bank, IMF, WTO, all three institutions are called Bretton Woods institutions. These were product of the post-World War era. They were set up in 1945 to manage the global the relations between countries. So it is also the Bretton Woods era. এটাকে বলা হয় Bretton Woods era because all these three organizations were set up. যুদ্ধের পরে to avoid war and coordinate. So if you look at the globalization, the index of globalization, the indicator trade over GDP at a world level during that period, you will see that it is pretty low by historical standards. I mean, think of 1945 to 80, terrific technological progress. তখনও আইসিটি আসেনি, but still it's terrific technological progress. আমরা চাঁদে যাচ্ছি ইত্যাদি, নতুন নতুন সব জেট ইঞ্জিন বের হচ্ছে, এয়ার ট্রাভেল মারাত্মক ডেভেলপ হচ্ছে। But if you look at this indicator, it's pretty sort of suppressed. It's much way below what it was about 100 years ago. এইটা বদলে যাচ্ছে around 1980, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন, যে বিশ্বায়ন শুরু হচ্ছে রেগান থেকে, and then you see the spectacular rise in world trade over GDP, ওই যেটা 1980 to 2008 liberalization, privatization, globalization, যে গোটা প্যাকেজ। এবং ওটা ফিরে আসতে দেখা যাবে, আমরা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিই। 1990s এ গিয়ে, মিড 90s এ গিয়ে প্রথম আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল তার 100 বছরের আগে যেটা পিক পয়েন্ট, সেটাকে ক্রস করেছে। এটা মাথায় রাখতে হবে, যে বলেছিলাম যে 1870 1914 পিক ট্রেড হচ্ছে 40%, সেটা আমরা আবার গিয়ে ক্রস করি মিড 90s এ। সুতরাং আমরা যে বিশ্বায়নের দিক থেকে যেটা ভাবছি, এটা একটু ঐতিহাসিক ভাবে মাথায় রাখা উচিত। বিশ্বায়ন কিন্তু এর আগেও হয়েছে, ইভেন বিফোর 18th সেঞ্চুরিও মারাত্মক বিশ্বায়ন হয়েছে কলোনিয়াল পিরিয়ডে। এটা নতুন নয়, বিভিন্ন সময় বিশ্বায়ন হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা সরে এসেছি, আবার সেই অর্থে গ্লোবালাইজেশন আবার ওয়েব ফিরে এসেছে। ইনফ্যাক্ট যেটাকে আমরা রিসেন্ট যে ফেজ অফ বিশ্বায়ন গেল, গ্লোবালাইজেশন গেল, সেটাতে আমরা ক্রস করেছি
যে 1870 থেকে 1914 এর পিরিয়ডের যে হাইস্ট পয়েন্ট সেটাকে আমরা ক্রস করেছি মিড 90s, অর্থাৎ যখন গ্লোবালাইজেশন ওয়াজ অ্যাট ইটস হাইয়েস্ট পয়েন্ট। তারপরে যেটা এখন দেখা না গেলেও 2008 তার পরবর্তীকালে যে গ্লোবালাইজেশন সেইটা নিয়ে লাল যে অংশটা রয়েছে সেটা থেমে গেছে। এইটা গেল গ্লোবালাইজেশনের ইতিহাসটা, খুব মানে দেশ বুঝে না কি কি করে গ্লোবালাইজেশন হয়েছিল। গ্লোবালাইজেশন মূলত হয়েছিল তার কারণ যে বৃহৎ কোম্পানিগুলো ছিল, সো উই আর টকিং অ্যাবাউট মোনোপলিজ। Globalization was driven by the big corporations. কেন? The reason was that after the Second World War, what happened was that we know that the world got divided into roughly two, not just two, there were other also, but two big blocks were there: the socialist bloc, the capitalist bloc, etc. After the Second World War, USA remained the sole sort of less damaged or at least undamaged in case of USA of the capitalist economies. The rest of the capitalist economies were completely destroyed in the war. Britain less so, but more or less all the European powers and Japan etc. were destroyed. So US took upon itself the responsibility of building up the European economies after the Second World War. Ideologically fight the socialist bloc, Soviet Russia and then China led socialist bloc and build up capitalist economies. It did so in Western Europe, France, Germany থেকে শুরু করে, and in the eastern part of Asia, Japan, Taiwan, Korea and so on. কারণ ওখানেও একটা সোশ্যালিস্ট থ্রেট ছিল, নর্থ কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া, চায়না, তাইওয়ান এটসেট্রা। এইগুলোতে United States focused on. So at that point of time, if you are now looking at markets, then US companies had no competitors. No competitors. Because Soviet production was not focused on competing in the markets for commodities. Other competition to the space, military, etc. But not in refrigerator, TV, gari. This no way the competition chilo. So, which is golden age of capitalism bolchi from 1945 to 1975. That happened in a peculiar situation worldwide. যেটা তার আগেও পাওয়া যায় না, তার পরেও পাওয়া যায় না। যেখানে একটাই দেশ surviving capitalist country whose companies had a roaring time. That's why ওখানে ওয়ার্কারদের ওয়েজ বাড়িয়ে লেবার ইউনিয়নের অধিকার দিয়েও ট্যাক্স রেটটা হাই হলো, কোনো অসুবিধা হয়নি। Even then they had high profits because there was no competition. This changed by 1970s. কেন হয়েছে? US itself built up its competition. Classic case হচ্ছে Germany. The British bombed out Volkswagen factory. Then after the war ended, the British engineers went and helped rebuild the Volkswagen factory. And then once the Volkswagen German's automobile industry was on its feet, the first automobile industry to sink was British. ব্রিটিশরাই কি ওদেরকে বানিয়ে দিল, আবার তারপর যখন জার্মানরা এবার গাড়ি তৈরি করলো, প্রথমে ব্রিটিশ কার ইন্ডাস্ট্রি গেল। তারপর শুধু ব্রিটিশ নয়, এরপর হচ্ছে আমেরিকাতে জার্মান কার, জাপানিজ কার, কোরিয়ান কার, প্রথমে জাপান দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপরে জার্মানি, কোরিয়া ইত্যাদি একের পর এক আসছে। প্র্যাকটিক্যালি আমেরিকাতে যে কোম্পানিগুলো ছিল, স্টিল থেকে শুরু করে টিভি, রেফ্রিজারেটর, যে ইনর্মাস প্রসপেরিটি ছিল আমেরিকাতে, পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রসপেরিটি ছিল, যে কনজাম্পশন দাঁড়িয়েছিল, পুরো সেট অফ গুডস আমেরিকা কমপ্লিট হয়ে চলে গেল। অত বড় বড় ফার্ম, জেনারেল মোটরস থেকে শুরু করে ফোর্ড, কেউ দাঁড়াতে পারে কম্পিটিশন। নট সোশ্যালিস্টস, it's a capitalist competition that they created. So by end of 70s, American capitalism was in a crisis of profitability. These were still large monopolistic firms,
But monopoly doesn't mean that there is no competition or that the competition can be almost fatal. Because in case of USA, it was almost fatal. But it survive করেনি USA ফার্মগুলো। জেনারেল মোটরস প্র্যাকটিক্যালি যতটা গাড়ি বেচে আয় করতো তার থেকে এখন যাই না, কিছু আগে অব্দি জানতাম, তার থেকে বেশি সে আয় করে গাড়ি ফাইন্যান্স করে, কার লোন দিয়ে, ইন্স্যুরেন্স দিয়ে। It earns more financing cars than selling cars. GM Finance gets more profit than GM, the car manufacturer. কাকে ফাইন্যান্স করছে? GM's own competitor. Usually competitor finance করছে. So that is the state of affairs that happened. That kicked off the globalization. What they did was, আমরা financialization termটা বারবার শুনি. This led to a kind of a radical change in the way production is organized. What came up is global, next slide please. Global value chains. Global value chains is essentially, earlier you had a factory that is manufacturing the entire product in one location, vertically integrated to different degrees. কেউ পুরোপুরি vertically integrated, কেউ তার কিছু সাপ্লায়ার নিয়ে থাকে, বড় বড় কম হাজার হাজার ওয়ার্কার, রাইট? এই পুরো প্রোডাকশন সিস্টেমটাকে ডিসম্যান্টেল করা। কে করলো? প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত যারা তারা নয়, এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল লোক। এই নিয়ে হলিউডের সিনেমা আছে। লিটারালি স্ট্রিপ ডাউন করলো পুরো ফ্যাক্টরিকে, বললো যে এইসব হবে না, এত বড় ফ্যাক্টরি সব লাগবে না, এই প্রফিটেবল নয়, টাকা আমি অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, অন্য জায়গায়। এই যে পুরো কমপ্লিটলি ভেঙে টুকরো করে দিল ইউএস ম্যানুফ্যাকচারিং করে, এবার সেটা ছড়িয়ে দিল পৃথিবী জুড়ে। অর্থাৎ ইউএসএ তে করলে আমি কম্পিটিশনে পারবো না, so we have to seek other locations where either the labor cost is lower or other regulations are not so strict. At this point of time, they discovered China in the 1970s. They actually discovered China in 1970s, early 1970. Nixoner trip ছিল, তার আগে হেনরি কিসিঞ্জার গেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না, ডেং শপিং এর জার্নি, ট্রিপ ওগুলো বাদ দিই। This is they found East Asia already ছিল, অন্য কান্ট্রি China, and that kind of led to this massive expansion of what is called GVCs, where China played the defining relation. So the history of globalization is basically the coupling of US and China. US is not the only country which invests in China, GVC করেছে, but if there is one defining moment, that is the coupling of US and China. That changed everything because of the size of China. In general, a global value chains গুলো ইস্ট এশিয়া, ইউরোপ এন্ড নর্থ আমেরিকা, এই তিনটে জায়গা থেকে ইমার্জ করে। এই প্রত্যেকটা ব্লকে একটা করে বা মোর দেন একটা বা কিছু সংখ্যক হেডকোয়ার্টার ইকোনমিস্ট, যেখানে লিড ফার্মস গুলো লোকেটেড, যারা প্রোডাকশন থেকে ছড়িয়ে দিত হচ্ছে ফ্যাক্টরি ইকোনমি। অর্থাৎ কিছু দেশ আছে যেখানে ফ্যাক্টরি থাকবে, সেইখানে অ্যাসেম্বলি গুলো হবে, প্রোডাকশন গুলো হবে, আর হেডকোয়ার্টারে যেটা হবে সেটা প্রোডাক্টের ডিজাইনটা হবে মার্কেটিং। ওকে, হেডকোয়ার্টার ফ্যাক্টরি। So United States, North America, Germany, Europe and Japan in East Asia, these were the headquarter economies, and then the factory economies operated. সেটা কোরিয়া হতে পারে, চায়না হতে পারে, in the eastern part and so on. This is what was the backbone of globalization. যে এফডিআই বা এফডিআই গেছে মেইনলি টু ফ্যাসিলিটেট দিস। খুব রিসেন্টলি একটা বই বেরিয়েছে প্যাট্রিক ম্যাকগির, অ্যাপল ইন চায়না বলে, where of course the data and some other things that are cited in the book I cannot vouch for, because that is the journalist's claim that he has accessed internal documents. Just to give an idea, এটা হচ্ছে গত 10 বছরে what Apple has done in China, what Patrick Mackey claims. মানে এটা হাই গ্লোবালাইজেশন হাই পয়েন্টে না, ডিক্লাইনিং পয়েন্টে অ্যাপল কি করেছে। According to him, in 1 year, Apple invested $55 billion in China. $55 billion. একটা কোম্পানি। Now compare this with the CHIPS Act যেটা জো বাইডেন সাইন করেছিল আমেরিকাতে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করার জন্য, 4 বছরের জন্য $53 বিলিয়ন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট। আর অ্যাপল একটা কোম্পানি চায়নাতে $55 বিলিয়ন।
অথর ক্লেম করছে যে চায়নাতে টোটাল যে ওয়ার্কার্স ট্রেন করেছে অ্যাপল 3 কোটির কাছাকাছি, ইটস ক্লোজ টু 3 crores, which is larger than the entire labor force in the largest state in US, which is California. So that scale of investment that flowed into China. So এইটা হচ্ছে ব্যাপার। Now why I'm saying this, যে এখন যদি দেখা যায় যে what is going on in US since the presidency of Barack Obama, every single president is asking Apple to bring back production to US. Barack Obama জিজ্ঞেস করেছিল, স্টিভ জবস প্লেন ইংলিশে বলে দিয়েছিল, those jobs are not coming back. Straight away said this to Barack. তারপরে ট্রাম্প করেছে চেষ্টা, তারপরে জো বাইডেন করেছে, এখন আবার ট্রাম্প থ্রেট করছে। বাট অ্যাপল ইজ লকড, অ্যাপল সরাতে পারছে না চায়না। এত ইমেন্স ইনভেস্টমেন্ট গেছে যে ওর পক্ষে এখন গুটিয়ে আনা মানে ভার্চুয়ালি এই কম্পিটিটিভ মার্কেটে সম্ভব হচ্ছে। এটা কেন বললাম যে অ্যাপল ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন এনভিডিয়া বোধহয় মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন লার্জেস্ট, বাট অ্যাপল ওই কিছুটা আগে অব্দি লার্জেস্ট। অ্যাপলের টোটাল মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন হচ্ছে $3 trillion। $3 trillion, মানে আমরা যদি কান্ট্রিদের বিভিন্ন দেশের সাইজ দেখি তাহলে ষষ্ঠ বোধহয় 6th বা 7th কান্ট্রি। এই তো আমরাই তো কিছুদিন আগে $3 trillion ক্রস করেছি, এখন 4 গেছে, কিছুদিন আগে কয়েক বছর আগে $3 trillion ক্রস করেছি। অ্যাপল হচ্ছে দ্যাট সাইজ। The president, successive presidents in US cannot control one company. This is the power of monopoly. If we're talking about monopolistic company, this is the power. On the other hand, I'm just oidike dekhi or vulnerability. Look at the vulnerability of Apple. Just because it's $3 trillion company doesn't mean that it has all the power. It cannot come out of China. ও এমন ভাবে পৃথিবীটাকে ওর প্রোডাকশন থেকে অর্গানাইজ করেছে, ওর পক্ষে ইম্পসিবল ওখান থেকে বেরিয়ে আসা। ও ইন্ডিয়াতে যেটুকুনি করার চেষ্টা করছে পারছে না, আমেরিকাতেও চেষ্টা করছে, পারেনি। So Apple itself is vulnerable, extremely serious situation. ওর ভবিষ্যৎকে জানে নাকি? ওকে, সো এইটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন ছিল। এবার এইটা মূলত নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা মূলত আমি খুব ছোট্ট করে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি কি হয়েছে, যে প্রোডাকশনের 3টে স্টেজ যদি ধরি আমরা, একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর মানে প্রোডাকশন, যেটা অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল প্রোডাকশন, তার আগে একটা প্রি প্রোডাকশন থাকে, তারপর একটা পোস্ট প্রোডাকশন। প্রি প্রোডাকশন হচ্ছে R&D, ডিজাইন, কনসেপচুয়ালাইজেশন, তারপর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা বানানো, অ্যাকচুয়াল মেকিং অফ দ্য প্রোডাক্ট, এন্ড দেন ইউ হ্যাভ ব্র্যান্ডিং, আফটার সেল সার্ভিস এটসেট্রা, মার্কেটিং। এই দুটো লাইন দেখবেন, একটা হচ্ছে 1970 আর আরেকটা হালকা নীল, সেটা হচ্ছে 2017। এটাকে বলে স্মাইলিং কার্ভ বা স্মাইল কার্ভ। কেন? দেখতে হাসির মতো, কিন্তু হাসিটা 2017 এসে চওড়া হয়েছে। 1970 হাসিটা অতটা চওড়া ছিল না, একটু হাসছিল, তাই না? এটার মানেটা কি? ফার্স্টটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে, তার মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যতটা ভ্যালু তৈরি হচ্ছে সেটা কম ছিল। গোটা প্রোডাক্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কিন্তু হচ্ছিল প্রি প্রোডাকশন আর পোস্ট প্রোডাকশন, কিন্তু এই ডিফারেন্সটা কম ছিল 1970। এই 2017 এ এসে এই ডিফারেন্সটা অনেক বেড়ে গেছে। অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনের ভ্যালুটা কম, R&D, ডিজাইন আর মার্কেটিং এ অনেক বেশি ভ্যালু। এবার কি হয়েছে, এই যে লিড কোম্পানিগুলো অ্যাপল, তারা একটা জিনিসও প্রডিউস করে না, একটা জিনিসও প্রডিউস করে না, গোটা প্রোডাকশনটা হয় চায়না এবং অন্যান্য। তাহলে ওদের প্রফিটটা করতে আসে, বিকজ অ্যাপল কনসেন্ট্রেটস অন দ্য প্রি প্রোডাকশন, R&D এন্ড ডিজাইন এন্ড পোস্ট প্রোডাকশন, ব্র্যান্ডিং এন্ড মার্কেটিং। ওইভাবে পুরোটা কম্পেয়ার করে। নিচে একটা ডেটা আছে, আইফোন 4 এর বাজারে দাম $600, অ্যাপল পায় তার থেকে স্ট্রেট $270। একটা কম্পোনেন্ট, একটা ফোন না তৈরি করে। কোরিয়ান ফার্ম যারা ওই কোর কম্পোনেন্ট বা চিপস ইত্যাদি সাপ্লাই করে, তারা পায় হচ্ছে সার্কিট ইত্যাদি $80। আর চাইনিজ অতীতের কথা,
এখন বদলে গেছে, ইট হ্যাজ চেঞ্জ নাও। বাট চাইনিজ অ্যাসেম্বলি ফার্মস ওই যে বড় বড় $6.5, $6.5, 1%, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউজ টু গো চাইনা। এইটা হচ্ছে মূলত যে স্ট্রাকচারটা যেখানে অ্যাপল বিকেম সো প্রফিটেবল এন্ড ওয়াই ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর অ্যাপল টু মুভ আউট অফ চাইনা। এটার জন্যই লেগেছিল হচ্ছে এরা যা যা করে R&D ডিজাইন থেকে শুরু করে ওই যে মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং, এটাকে আইপি বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রেজিম দিয়ে প্রোটেক্ট করা। যেখানে আমরা WTO ওই যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রেজিমটা স্ট্রং দিচ্ছি, ওইটা যদি প্রোটেক্ট না করে তাহলে আর কিছু নেই এর প্রফিট করা। এই যা যা কনসেপ্ট, ফর্মুলা, ডিজাইন এইগুলো সে আইপি দিয়ে প্রোটেক্ট করে, ফলে আর কেউ ইমিটেট করতে পারে না অ্যাপলকে। এবং ওই যে প্রোটেক্টেড পেটেন্ট রাইটস বা প্রোটেক্টেড প্রপার্টি রাইটস সেখান থেকে সে রেন্ট টার্ন করে, which is the cause of financialization of the entire US economy, because this is what drove not only the global value chain but also the whole financial US economy. So এইটা হচ্ছে চলছিল পুরোটা। মুশকিলটা হচ্ছে যে চায়না did not stay there as an assembly site. It upgraded it. And the moment China comes into the picture, China is not Japan or Germany or Korea, which America militarily controlled. And therefore, যখন জাপানিজ বা জার্মান কোম্পানি থেকে ইউএসএ কম্পিটিশন ফেস করেছিল, there were ways US could kind of stop them. But US doesn't have that kind of control over China. So now, whole US economy is once more again in crisis. A crisis that is created by the huge corporations there, but which are unable to control. On the other hand, because of the jobs lost to China and other countries, because of the global value chains, the workers are unhappy in USA. And China, being given the size it is, China has caused deindustrialization in many other countries, including India. So there is a crisis of labor across the world. চায়নার যে সাইজ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, তাতে বহু দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং ধসে গেছে, শুধু ইউএস বা ইউরোপ নয়। চায়নাকে শুধু ওর যা এক্সিস্টিং এমপ্লয়মেন্ট থেকে টিকিয়ে রাখতে গেলে যে রেটে প্রোডাকশন করতে হবে এবং পৃথিবীতে সেটা বেচতে হবে, গোটা পৃথিবীতে লিটারেলি একটা এমপ্লয়মেন্ট ক্রাইসিস হয়ে গেছে। সুতরাং এখন একটা এক্সপ্লোসিভ, লেট মি wrap it up here. This is a situation where the world is in an explosive situation where you cannot stop a country. China has a right to grow and become prosperous like the Western countries. You cannot stop. China has created something which is difficult for other countries to replicate. China যেটা তৈরি করতে পেরেছে উৎপাদন ব্যবস্থা, যে কারণে হোক, অ্যাপেল ইনভেস্টমেন্ট হোক, মেয়েদের ইনভেস্টমেন্ট হোক, ডাজন্ট ম্যাটার, এটা অন্য কোনো দেশের পক্ষে রেপ্লিকেট করা লিটারেলি মুশকিল। আমেরিকাও পাচ্ছে না, ইউরোপও পাচ্ছে না, ইন্ডিয়াও পাচ্ছে না, অন্য দেশও পাচ্ছে না। আর চায়নার সাইজের জন্য ও যে পরিমাণ বাজার দরকার, তাকে বিভিন্ন দেশে এমনি যেভাবে পুঁজির অর্থনীতি চলছে তাতে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর উঠে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এবার ওয়ার্কারদের যেটা সিচুয়েশন, চাকরি হচ্ছে না, সেখান থেকে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে একটা পপুলিস্ট ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, সেটার একটা আকার নিচ্ছে ন্যাশনালিজমে, যে কোনো হঠাৎ করে দেখবেন যে গোটা পৃথিবীতে অদ্ভুত, রিসেন্টলি গতকাল থাইল্যান্ড আর কম্বোডিয়ার মধ্যে মানে অবিশ্বাস্য একটা দুটো মন্দির নিয়ে গোলাগুলি, পুরো ন্যাশনালিজমটা এইভাবে ফিরে আসা, এটা বোঝা সম্ভব না যদি না আমরা এই ক্রাইসিসটাকে না করি। এটা একদমই পরে রাজনৈতিক ক্রাইসিস, যেটা একটা ভয় হচ্ছে যে এটা পুরোপুরি আর কি ওই প্রোটেকশনিস্ট পলিসি বা ট্যারিফ এতে আটকে থাকবে না, যুদ্ধ এখন একটা বড় সম্ভাবনা। মুশকিলটা হচ্ছে যে এইটা কন্ট্রোল কিভাবে করা যায়, রেগুলেট কিভাবে করা যায় এই বৃহৎ কর্পোরেশনদের,
সেইটা এখন ক্লিয়ার নয়। কারণ আমরা জানতাম যে একটু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার ক্ষমতা থাকে না অত বড় বিজনেসকে কন্ট্রোল করা, কিন্তু অ্যাটলিস্ট পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোতে সেখানে সরকারের একটা যথেষ্ট ক্ষমতা থাকার কথা। কারণ আপনারা ওরকম স্বর্গ আর কোথায় পাবে। ওয়ারেন বাফে একবার বলেছিল যে ওকে জিজ্ঞেস করেছিল যে ওয়ারেন বাফে বলেছে ট্যাক্সের বাড়ানো উচিত, আমরা বড়টা প্রচুর রোজগার করি, ট্যাক্সের বাড়ানো উচিত। তো ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে কিনারা সবাই চলে যাবে বিজনেস আমেরিকা থেকে ছিল। তো ওয়ারেন বাফে হেসে বলেছিল কোথায় যাবে, আর একটা একদম ইউরোপ ইউএস পাবে যে ট্যাক্স বাড়ালে পালাবে, কোথাও পাবে এখানেই বড়দের ট্যাক্স বাড়ানোই দিতে। মুশকিল হচ্ছে সেইটা না অতটা আর শিওর নয়। মানে তার কারণ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজির দিক থেকেও যেদিকে যাচ্ছে, এবং অ্যাপেলের পার্টিকুলার এক্সাম্পলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা বোঝা যাচ্ছে যে একবার ম্যানুফ্যাকচারিং যদি কেউ লুজ করে থাকে, খুব ডিফিকাল্ট টু বিট আউট। ইউএসএ পক্ষে এখন খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ফিরিয়ে আনা। টেকনোলজি থাকতে পারে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাবিলিটিটা একবার চলে যাওয়া হবে আর ফিরিয়ে আনতে পারছে না। সে একই সমস্যা সব দেশে হচ্ছে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমাদের মতো দেশে যেটা চিরকালই আমরা ল্যাক করেছি, সেখানে ম্যানুফ্যাকচার তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে চীনা যে কম্পিটিশনটা। ফলে এখানে এই রাজনৈতিক যে সংকট দেখা দিচ্ছে সেটা কোন দিকে যাবে, কিভাবে সামলানো যাবে, আর এই $3 ট্রিলিয়ন $4 ট্রিলিয়ন কোম্পানিকে কিভাবে যে রেগুলেট করা যাবে, it is almost something that has difficult to imagine at this point. But without doing that, there is no way out of severe. We have a phase of military conflicts. It seems it's almost it's very tragic, but we may not be able to avoid more such conflicts coming. So that is the crisis that I see rooted in globalization, the movement of capitalist production, the way it has shaped up, and how corporations have got locked up, and how governments seem to be at a loss, which is driving this crisis. আমি এখানেই থামছি, কারণ অনেকটা টাইম নিয়ে ফেললাম হয়তো, সরি। বাকি যদি পরে সুযোগ হয় তাহলে থ্যাংক ইউ। So firstly, I want to say thank you to Ashish Kumar and Pharma for inviting me here today for the lecture. And also, I was struck when Ashish was speaking initially. He mentioned Mayor Engineer. I feel sad coming to Kolkata and Mayor Engineer not being around. He was an old friend, knowing for almost 20 years. And as a physicist, when I first got into global warming, I'm not a specialist of science, but if I had any query about science, Mayor Engineer would be the first person I could call and ask him to explain to me some parts of climate science. And also, for some reason, he thought I was a journalist because I would write, and if he had something that agitated him, he would call me and say, Arctic ice is melting, Nagaraj, you have to write about it. So I really miss him. I've been writing and speaking on global warming for the last 18 years. And there have been times that I've been worried, but never have been scared like I was last year. And the reason that I was scared last year was that in Delhi and much of North India, we had almost 40 days in a row where the temperature did not fall below 40 degrees Celsius. It's never happened before. I met a doctor at a meeting who said for the first time in his career, he got a patient whose body temperature was 110 degrees Fahrenheit. There were nights when the temperature did not fall below 33 degrees Celsius. I've never lived in Delhi for 35 years. I've never experienced that kind of heat wave. The thing is that what happened in Delhi last year was a very clear manifestation of global warming caused by the accumulation of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. Please, next slide, please. So in my talk, basically what I'm going to cover about why it also what happened was it reflected on the acceleration in global warming that we've seen for roughly the last 10 to 12 years, and I'm going to cover some of these issues in my presentation today, which include the recent acceleration and why it is happening. Just a few key impacts for want of time.
the roots of the problem, which to some degree connect very deeply with what Professor has already talked about, which is the logic of capitalism and the way it's spread and inequality. And climate politics also I will address multiple energy transitions that are going on to some degree mainly in India. But what would a just energy transition imply in the Indian context? In particular, maybe a few suggestions. I hope you have the time to discuss after I speak. Okay, so why are we moving more rapidly? I hope we all know the basic science, which is that we are emitting about 40 billion tons of carbon dioxide and about 20 billion tons of other gases every single year. And essentially, these gases, some part of it sort of stays in the atmosphere and absorbs and traps the Earth radiation. And essentially, it results in an imbalance in the amount of energy coming in from the sun and the amount of energy going out from the Earth. And the basic physics of global warming is that those two must balance. And the Earth will heat up until such time as the amount of energy going out is equal to the amount of energy coming in. That is the very basic physics of climate change. Next slide, please. Now, anyone who has any doubt about the significance of carbon dioxide in causing global warming, please share this. Take it from me and please share this slide with them. This slide, so in the center, the little line, the graded line you can see, this is data from the last 66 million years. The little grid line that you see going down in the center is when Antarctica was formed roughly 34 million years ago, which is now melting and which is contributing to sea level rise that is disrupting people's lives in the Sundarbans close to Kolkata. But the main significance of this slide is you can see how the top line, which is in blue, is the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last 66 million years. And the line below is the Earth's average surface temperature. And what is so striking about this slide is, except for a brief period 20 million years or other period 20 million years ago, over this very, very, very long period, those two lines are so much in parallel. And they go up and down over this very long period. And the long-term trend is downhill until recently, until such time as we've been adding greenhouse gases over the last maybe 250 or 300 years or more. But this thing is so extraordinarily striking how CO2 and temperature have this kind of correlation. Essentially, greenhouse gases act like a blanket around the Earth, and by pumping 40 billion tons each year, we are basically making the blanket thicker. So हम रजाई बेसिकली जो ग्रीनहाउस गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक तरह से पृथ्वी का एक रजाई है और हर साल जो लगभग 40 अरब टन का लोग उत्सर्जन कर रहे हैं वो एक तरह से रजाई को हम लोग और मोटा करते जा रहे हैं हर साल and how much heat do we trap? Next slide please. This heat is equal to, if you take away, it is equal to the energy of 9 Hiroshima bombs a second. So if you take it just for today, greenhouse gases will have trapped a heat equal to roughly 7.7 lakh Hiroshima bombs. Day after day, week after week, year after year. And this carries on as the Earth gets warmer and warmer. Now the thing is that, but in recent years, the rate of warming is almost doubled to over 0.3 degrees Celsius per decade. Now according to the world's perhaps the most well-known scientist and perhaps one of the most respected, someone called James Hansen at NASA, he says that essentially two factors are responsible for this rate of warming becoming faster. One, there has been ironically a reduction in air pollution in certain regions of the world. So for decades we were polluting in different ways through cars, industry, etc. But one is that China sought to reduce its air pollution over the last decade. And secondly, in shipping, maritime shipping, certain rules were introduced regarding sulfur dioxide, etc. This is sort of reduction in air pollution meant that the masking effect that these pollutants were having has now reduced. And so essentially there is more heat coming in and warming at a faster rate. That's one. And secondly, there's also, as the Earth warms, what it does, it reduces, there is less cloud cover. Now, clouds tend to mask warming and the heat kind of goes off. So both because of less clouds and because there is nowadays less Arctic ice, there is less reflectivity or what is called albedo. So for a combination of these reasons, essentially the rate of warming has gone up and it is deeply, deeply disturbing. If there is one among the messages I want to come and why I've come today,
is to please understand the gravity of this. That this has changed things. The fact that the rate of warming has gone up is unlike the time when Soumitra and I were engaging with climate change 15 years ago. Things have completely changed because of rate of. It has made things much more serious, much quicker. That's something I wish to underline. Now let us try to understand. Now, let's try to understand in some sense some of the key drivers about why is it that to understand some of the key drivers to understand climate change and global warming. Now, this is some very basic data of world GDP over the last 200 years, which you will see right from roughly 1820 to April of 2025. So April of 2025 is data from the IMF, the earlier is Madison and so on, but it's more that there is a certain logic of the way in which modern economies, essentially capitalism, sort of inherent drivers of the economic system, which includes not just the use of coal and oil and gas, etc., but also the fact that there is a constant need to increase investment and accumulation. And also, there's a certain drive to try to maximize profits. Companies don't just make profits, they seek to maximize them. So this is something that was said by people and writers across the political spectrum. Right from somebody as conservative as Milton Friedman to somebody a Marxist political science teacher in Delhi University like Professor Ranveer Singh, both made exactly the same point, and I'm quoting them. Both use the words the fact that corporations seek to maximize profits. Now, I should mention that there are some very important writers who disagree with this framing of capitalism being responsible, and in particular, they talk about, particularly in recent years, the way in which China is so centrally responsible for emissions, etc. And their argument is that the framework that capitalism is centrally responsible, it does not completely explain the problem. It does not completely explain emissions from China in recent years, from the Soviet Union in the late Soviet period, etc. That's the way that they look at it, and they are very important. But having said that, I think there is no doubt that there is an statement that there is a direct correlation between economic growth and emissions, and that correlation is extremely direct. So, world economy, like I said, is about 163 times larger than it was 200 years ago. But for the last roughly 50 years, there used to be between emissions and warming, there used to be roughly 0.4% rise in carbon dioxide emissions for every 1% rise in GDP growth worldwide. That changed and worsened to about 0.5% when manufacturing moved to China, say roughly in the 1990s onwards. That's partly because China has a lot more coal, its efficiency is lower, it's become effectively the factory of the world. A very large share of the world's goods are manufactured in China and so on. And that might again change, but this correlation is very, very large. Now this raises, I think, two questions for us. One, can we flatten the rise in emissions even as economic growth continues? Perhaps we may. But can we lower emissions fast enough as the science demands, even as the world economy continues to grow and as we continue to have an obsession with economic growth? I'm not sure about that. The second key driver of climate change and global warming is the very varied inequalities जो हम लोग समाज में अलग-अलग तरह की असमानता जो देखते हैं between gender, caste, class, and so on are very deeply rooted in emissions, how much people emit, etc. The security guard in the university may study at, or in this building, etc., may be earning a few thousand rupees, whereas a senior bank manager will be earning 10 times, 100 times as much as that, and so on. With very deep income inequalities, which have worsened, which Rajesh had touched upon earlier, which is very structural. It's not at all accidental. It is rooted in the flattening in real wages over the last few years. It is rooted in the withdrawal of wealth taxes, etc., over the last 25, 30 years in the period of individualization. I will not go into it, or if you understand very well. The point is, though, that there is a deep connection between the income, consumption, and emissions, right, which have become more and more unequal. And it will worsen with COVID. It worsened after the 2008 crisis that Speaker talked about earlier. And it's not only incomes, it is also wealth. There's a direct correlation between the wealth that households own and emissions. Does one own one AC? Two. Does one own one car or two? What kind of house does one live in? Right? It's quite common knowledge of आजकल जो upper middle class, this
जिस समाज में आजकल हम लोग रहते हैं, काफी आम बात है, हम देखते हैं दिल्ली में कि एक घर जो है दिल्ली में, दूसरा घर जो है कहीं उत्तराखंड में या हिमाचल में। Whereas lakhs of workers are busy living in Juggiya or Basti somewhere in Okra or in Wazirpur near industrial hubs, etc. And the complete inequality where one household can have 4 ACs and 3 cars and 2 houses, and compared to somebody who's living in a Basti, etc. That inequalities in wealth are deeply, deeply connected to climate change in the terms of the carbon dioxide emissions that are embedded in products, embedded in the manufacture of a house, embedded in the manufacture of a car. A car emits as much carbon dioxide in the manufacture as in several years of it running on the road. So the inequalities not just of income but also of wealth are deeply connected to emissions and to climate change. Right? And the inequalities that I am referring to in the with character emissions in production and so on is also reflected in the way in which people get impacted by climate change, of the very deeply unequal ways in which people across regions are impacted by climate. Today I cannot talk about different impacts very much for want of time. I want to touch upon just 2 or 3. लेकिन हम लोग ना बोले हैं कि इस समाज में हाल में सालों से ये इससे भविष्य की बात नहीं, जब मैं जलवायु परिवर्तन का असर की मैं बात करता हूँ, climate change may be scientific but impacts are societal, they are social and rooted in inequalities. I cannot talk about a lot of it, but I would think इस देश में खास करके हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो खास करके 2 ऐसे समूह है जिसके जलवायु संकट का, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे गहरा है। खास करके एक औरतें, poor women in particular, and small and marginal farmers. In different ways, I think that these 2 very large social groups are already impacted by the climate crisis. I will not talk about too much today for want of time, but just touching upon 3 kinds of impacts that are in the present and going on. Next slide. No, sorry, I think no, please. Yeah. I'm sorry, I'm not going to do sometimes. But one very, very huge impact. I began by talking about the acceleration rate of warming, something that's happened in the last few years in particular is going on for a while. लेकिन खास करके पिछले 2 या 3 साल में देखा हूँ कि अलग-अलग संगठन जो अलग-अलग वर्करों पे संगठित वर्करों क्षेत्रों में गिग वर्कर्स हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, जो अक्सर औरतें होती हैं, लेकिन तो घर में घरेलू कामगार हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो वेस्ट वर्कर्स हैं, जो सड़कों पे सब्जी फल वगैरह बेचते हैं, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं. We're talking about millions of workers who are being massively impacted by the acceleration in warming. And over the last 2-3 years, I've seen suddenly a lot of the organizations, a lot of meetings taking place, WhatsApp groups, discussions, कैसे कर सकते हैं, demands, etc. among these categories of workers or among organizations who work with workers, among some unions, among NGOs, others, etc. suddenly engaging with climate change in the last 2-3 years because the warming has accelerated. And in the meetings and talk to them, their workers themselves will tell you the ways in which they are being impacted by कि nausea हो रहा है, giddiness होता है, थकान होता है, हम लोग घर पहुंच नहीं सकते हैं. Domestic workers will tell you हम लोग बीमार पड़ते हैं, but we have to go there because सेठ जो है जानते हैं उनके टाइम पे नहीं पहुंचे वगैरह सिस्टम. Waste workers will tell you outside Delhi there are these waste sites which are burning because of the extreme heat and they live close by. And it's not just the heat that is growing, it's also the humidity, because with every 1 degree rise in warming, the atmosphere gets about 7% more humid because it has a greater capacity to capture humidity. So it's not just heat. It is a combination of heat and humidity, what is captured by something called a heat index. So heat index reflects not just nominal temperatures की आज जो है 40 डिग्री था नहीं. एक महीने पहले दिल्ली was 54.4 degrees Celsius if you consider the heat index. Extreme temperatures in which workers are working outdoors for hours each day. And not just that, because like I said, the nighttime temperatures are also getting higher. There is no respite for the bodies. आप दिन में जो है 10-11 घंटा काम करते हो और रात को जाते हो, and they live. Please next slide. They also live in
colonies, bastis, jugis like this, where the houses are made of materials that are like tin, asbestos, aluminum, etc., which essentially trap heat. And it is the case a lot of the deaths that have taken place from excess heat and humidity happen not just in the workplace, and there are thousands happening each year. They happen also at inside people's homes. And very often those deaths are of the elderly, of people who have other illnesses. And even though there has been a decline in the number of deaths in the last few years because of government interventions, because of something called state action plans, which are there in different states, there has been a decline, no doubt. But in my view, at the same time, there's also a serious undercounting of the number of deaths taking place. We do not know how many deaths have taken place. And that is partly because only 1 in 5 deaths in India is the reason actually recorded. Right, next slide, please. And this particular news report in the Guardian indicates, because their baseline data will be stronger, it's simply from one single event of a few days that took place earlier this year. It talked about 2,300 deaths, of which 1,500 were due to climate change in just 12 cities. This is a number of cities whose population is a fraction of what is there in India. And if 1,500 people died because of just one single heat event, one can imagine what the number of deaths in India might be like, even though our demographics are very different, and we typically have a lower share of younger people than these countries. But even so, what this indicates is that it is very likely that thousands of people are dying already in India from extreme heat, and we do not know how many they are, and this is only going to worsen in the years going ahead. This is just one kind of impact that I am talking about, and there could be, even though next slide please. Going ahead, this is actually a map from the present, but actually if you think about it in the future, when we're talking about a vast area, ये map जो ऐसे हमारे देश का है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ते हैं, अफगानिस्तान पड़ते हैं वगैरह, और नॉर्थ को चाइना है, right? It is a vast area that's going to be impacted by a combination of extreme heat and humidity in the years going ahead. And what really worries me is that we're talking about an entire Indo-Gangetic belt. Just look at the region that's all through central India, parts of MP, Maharashtra, and further south, and it will go further south too, right? Who will be impacted? And the point is that there are physiological thresholds that our body can take of heat and humidity, what is called net-bulb temperature. And we do not know if we've got so many people in an area which also suffers from rampant poverty and deprivation and underdevelopment, how many tens of millions of people will be able to cope with working outdoors in these kind of temperatures going ahead. Next slide, please. This is just one kind of impact. I mean, one could talk of impacts the entire day. This is one kind of impact I'm talking about of heat and humidity. Now, moving to the second kind, I've chosen this in particular because I'm in Kolkata, so close to the Sundarbans, of sea level rise, which has also been accelerating. The rate of sea level rise has gone up both in India and worldwide. But again, it has a sort of societal impact. In the Sundarbans, a lot of you would know better than me that sea level rise is not the only factor. There are many others. There is deprivation. There is other lack of development for which people may migrate from work. The fact is that tens of thousands of people are migrating from there, partly because of this reason and partly because of other reasons. And sea level rise is not the only reason why the absolute sea level rise is going up. The entire landmass is declining in the Sundarbans. It has a particular geography that causes the rate of sea level rise to be higher than in other parts of India. But for years, I have said, having visited the Sundarbans a few years ago, this is a couple I had met who had to shift house several times because of encroaching waters. I've said that for us in India, Sundarbans is like the canary in the coal mine. जो आज जो Sundarbans हो रहा है समंदर स्तर का बढ़ने से, वो भविष्य में कल में जो है महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक में होगा, तमिलनाडु में होगा, ओडिशा में होगा. The rate that we are seeing right now, the destruction that we are seeing there of people's hands, the salinity, the water ingress, the destruction of homes, people being forced to migrate, the fragmentation of families, etc. What we are seeing today is India's future tomorrow. And there is one point about sea level rise. Sea level rise is one kind of example of the climate crisis, which has a very, very long tail, which is to say that it's going to continue for thousands of years, even if we stop all emissions today. And that is because something I had not mentioned earlier, that 90% of all the massive heat, remember I said that it traps 9 Hiroshima bombs every second.
90% of that goes into the oceans. Which means that the heat that has already been trapped by the global warming that's already happened is going to cause sea level rise for centuries. Right? Our role, I think, to intervene with urgency is to make sure that it is not far worse than is already the case. I'll just move to a third next slide, please. The heat that is being trapped by the oceans is also causing this third kind of impact. And I'm touching upon this क्योंकि हम लोग खास करके हमारी we tend to think of our own species typically. We all do, most of us, but there's far greater impacts being felt by other species. Because the oceans are getting warmer, key marine species like sardines and mackerel have had to move north 650 kilometers from the Kerala coast to Gujarat. They were never part of the eastern coast. They've come the eastern coast, they've moved northward from Tamil Nadu, past Orissa, they've now touched Bengal, according to a researcher that I last talked to about this. This is happening all across the Indian landmass, across the Himalayan range, trees, birds, butterflies, you name it, there are hundreds of species all going northwards. Ravi Chopra in Uttarakhand did a fantastic report a few years ago saying that trees have gone up by 1,000 feet. Birds have gone up because of Salim, the pioneering bird expert. Salim Ali had data from the 1960s. So we have baseline data about where birds were. Now birds are several hundred meters high. It's across the range, it's happening across the world. And that is only one kind of impact on species. There's also another kind which is the timing. जो आप लोग मेरे से ज़्यादा गांव में आप कई लोगों से बात करते हैं तो वो बताएंगे कि किस तरह से जिस टाइम पे लीफ वगैरह आनी चाहिए, the time in which leaves emerge, the time in which birds emerge, the time in which these are called phenological changes. And that has changed because of changing temperature and changing rainfall. And that's again across hundreds of species. And that also causes a mismatch because birds evolve over centuries based on the timing of, say, in which a certain kind of leaf might emerge. Right? So this is just two ways in which other species are being impacted. They're also being impacted by history. For long I felt that these kind of impacts are far worse than we humans are facing. Because birds have a far smaller threshold than we can. Because they're much more fragile. Birds get impacted. There was one study by DHS that said that 65,000 birds died. 65,000 in Maharashtra. Just from one extreme rainfall event. Because they're so much more fragile. Next slide, please. So you would think that just moving to climate politics, so you would think that there would be greater urgency. I'm shifting now, I'm sorry, I'm covering a lot of ground, I'm shifting from impacts to climate politics. You would think that nation states and governments would move with greater urgency. Given जिस तरह से हम लोग जलवायु संकट की हम लोग बात करते हैं, you would think by now in years of negotiations that I hope you all have heard about, जो हर साल में अलग-अलग देशों में मिलते हैं in something called Conference of the Parties, you would think they would show greater urgency. But this graph clearly shows the most important aspect of the climate crisis. We take climate emissions I talked about earlier, we take इसकी जो प्रभाव लोगों पर, if you take other aspects, take finance. This is one side of the coin. जब तक आप उत्सर्जन को कम नहीं करेंगे तब तक ये सब इसका जो असर जो है कम हो ही नहीं सकता. But in the last 30 years of negotiations, annual emissions have actually risen by over 75%. To me, this suggests that, I'm just covering this ground a bit quickly, it suggests to me that they are not being able to perhaps address the structural reasons that I mentioned earlier and other kinds of structural reasons. And it raises the question about weather. And it's not just emissions that have gone up, even the help from the advanced developed countries to the poorer countries, जो इनको फंडिंग देनी चाहिए, जो उसका जैसे पाकिस्तान में 2-3 साल बाढ़ हुआ था, बांग्लादेश में जो बाढ़ आती रहती है, यहाँ पे जो साइक्लोन आयला, various cyclone hitting Bengal and Orissa. So the kind of, I'm not saying that the Indian government needs to depend on funds only for one to do things better. That's not my point. But जो the developed countries that are historically responsible, जो उनको एक loss and damage का उनको जो compensation of funds देनी चाहिए, that also has been so mediocre. I just checked the website before coming here. It is only $768 million.
आपको लगा कि this is a huge sum, it may sound like that, but from just one flood in Pakistan in 2022, there was like billions of dollars in damage and 1,500 people died. And 33 million hectares of agriculture was damaged. So these kind of measly way in which the countries that are largely historically responsible have not met their obligations, whether it's in emissions or in compensation. I'm not somebody who's a fan of the nation state framework. I think the nation state framework has not helped us. In fact, the key failure that graph suggests makes one wonder whether the nation state framework is itself an adequate frame to address a problem that is not rooted in essentially the nation state and has structural reasons of capitalism essentially underlying it. Here's a question I think that's worth discussing. Notwithstanding that, I'm now going to shift to the energy transition, which is one part of my presentation today. The world indeed has embarked on an energy transition in different countries, and that's partly helped by the falling prices of solar and wind in particular. Now, it essentially has two processes. One, you try to expand solar and wind, and the secondly, you electrify some activities that used to run on fossil fuels earlier, but now we're trying to do it with other ways, through solar, through wind, etc. And even whether it is cooking, whether it is transport, whether it's others, try to electrify those processes and then run it on renewables. And this shift is in particular pronounced in electricity. And please do the next slide. Yeah. So this is data from 2004 to 2024. It talks about the share of electricity capacity worldwide from renewables. So you notice that the red line. You notice on the left it used to be barely 30% 20 years ago, and that has risen to about 90% last year, which is simply the share of renewables, which certainly indicates a shift that is happening within the electricity sector in particular worldwide. Right? But next slide, please. There would not be, I'm sorry, I missed this point, which is saying that this is reflective of that rise, which is that a couple of few months ago, the electricity generated from solar for the first time overtook the electricity from nuclear power worldwide for the first time. You can see again the green line is rising very sharply, and nuclear tends to stay within a narrow band. It hasn't sort of actually gone up in the last very long period. Please next slide. And if you think of the energy transition worldwide that has begun, it is mostly China. Right? A lot of worldwide data tends to mask the fact that actually it's China that's been doing the heavy lifting. So this is actually the last 2 years. You notice worldwide, this is the worldwide capacity of solar and wind all over the world. It is at least what? It's about 10 times as much as the US in the Biden years, man. This is not Trump, okay? In Biden years, it's 2023 at least. It's 10 times as much as the US. It's about 4 times as much as Europe, right? And it's about 4 times as much as the rest of the world. So that's China alone. And that's something I think one should not forget. I think going ahead. It's also the fact that I'm not here holding a brief for the Chinese government, which is a very deeply repressive government. That's not my point. The fact is what's happening there is extraordinary as far as the renewables and as far as the energy transition is concerned. There would not be a quarter of all the world's electric vehicles are sold in China. 90% of the solar and wind manufacturing capacity that's been built up is happening in China. Okay. Recently, there was a very interesting data that came out a few days ago, maybe a few weeks ago. For the first time, China's emissions are actually dipped a little, which is further very encouraging bits of news I get which have happened in several months because of this kind of expansion. Despite growth, unlike COVID. कोविड के समय में उनके एमिशंस डिप हुआ था, सारी दुनिया का डिप हुआ था, लेकिन पहली बार डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ उनका जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो तो कम हुआ है. And also the fact that because of the export of solar and wind and solar panels, etc., even worldwide and other places, emissions have come down very slightly as a share because of the exports, because of China's exports, including India. India would not have an Indian transition without not considering what we think of China without this kind of solar export. Yet, despite what I'm saying, the transition has been a lot slower, much slower than the science suggests, much slower than we would want. And please, the next one. This is solar panels in China. I don't know, it will be 30 months or
That's what next one. The reason why the energy transition worldwide is slower is mainly because of 4 factors. One is that the shifts in other sectors, other than electricity, particularly transport, industry, etc., is much slower, much more difficult than it is in the electricity sector. And there's also what a writer called Václav Smil, is an energy historian, and the most renowned, he calls the 4 pillars of civilization. It's mainly cement, steel, plastic, and chemicals, of which the world manufactures billions of tons each year, and these have a lot of fossil fuels, either as inputs, like in chemicals, or in their manufacture, or embedded in them, or energy as inputs in them. We're talking of billions of tons each year, and this is for which there is no easy substitutes. Right? And that therefore requires fossil fuels. There's also financial support and subsidies for fossil fuels, which stand on, despite all the Paris Agreement, despite that, the kind of subsidies for fossil fuel runs into billions of dollars. Now, I'm not talking about gas cylinder subsidized to a poor household in India. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, मुफ्त करके होनी चाहिए gas cylinder. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. I'm talking about the ways in subsidies help large fossil fuel companies, largest in the world, which are making profits of billions of dollars every day, even now. That is a subsidy one is talking about. The 4th factor is the energy demand that has been, and particularly for आजकल जो नए तरह के जो है profit making हो रहा है, खासकर things like artificial intelligence वगैरह, data centers वगैरह, which require massive amounts of electricity, huge. 1.5% of all the world's electricity goes in data centers. हाल में एक रिपोर्ट निकला पिछले हफ्ते जो कहता है कि भविष्य में पिछले 4-5 साल में, अगले 4-5 साल में 1.5% से लेकर वो 3% होने वाला है. 3% just on AI and on data center, which is actually, so these are 4 factors why the energy transition has been much slower than you want, and because of that, fossil fuels currently, this data for 2023, still use over 80% of the world's primary energy consumption is from fossil fuels, and renewables is still only 14%, 18% include nuclear. And the thing is that if you want to control global warming, you have to stop and reduce fossil fuel consumption of coal, oil, and gas in absolute terms, not only as a share, but not in absolute terms, but it's still massive. And this now just moving forward to India, which I think we should take for consideration. In India, the Indian electricity energy policy basically has 2 key drivers mainly. Mainly it's about energy independence, and to some degree it has to do with reducing our import payments, which are reasonable reasons, but they're not climate change. And India's main energy and climate policies are partly framed in this thing called the Nationally Determined Contribution NDC, जो हम लोग UN को हम लोग सबमिट किए 2 बार, पिछली बार अगस्त 2022 में था. And that NDC, this is the main points in the NDC, the commitments that the Indian government has made to the United Nations. All countries have to make it, or at least most, which is that we will reduce our emissions, rather half our electricity capacity जो है वो आएगा सौर से, हवा से वगैरह जो नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं, और जो हमारे जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड उसका 45% इंटेंसिटी, नॉट इन एब्सोल्यूट फॉल, बट कंपेयर टू जीडीपी, वो 2005 के मुताबिक वो 2030 तक जो है 45% कम होगा. और तीसरा, we will create a carbon sink of 2.5 to 3 million tons. And I think people in the audience, particularly people like Soumitra, would know a lot more about it, and has also written on it extensively, about how problematic it is, how firstly or false it is. People have written also about the fact that the data itself is false. It's not very clear कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है forest actually capture. In fact, recent paper which I didn't read suggests that actually the amount of carbon dioxide being soaked up by the Indian forests is a lot less than the carbon actually emitting. It's a very deeply problematic area for what it implies for forest dependent communities. But even in the first 2, last week there was a report by the government of India, one minister ने बोला कि we have already reached half our capacity. There is such a smugness in the government, and this is faithfully reproduced by a lot of the media reporting, I'm sad to say, that we reached our targets 50% of पहुंच गए.
Out of 484 gigawatts of electricity capacity, we are already at 242. Last year was announced. Okay. The first target also that 45% we are on target to reach. My question is that, okay, it is pretty commendable. Now solar has gone up. But if we have reached it 5 years early, जो 2030 का हमारा target है, यदि हम लोग 2025 तक already पहुंच गए, the question to ask is it that we have done well, that well, or is it that our targets are too modest? What are we comparing ourselves against? Finally, we have to talk. Then, so if I say it's too modest, they'll say, but people tell me that we are doing better than other countries, we are doing better than US, we are doing better than countries in Europe. Okay. But is that the way we compare when there's a climate crisis? Why don't you compare against the Earth system? The Earth system tells you that you need to reduce your $40 billion of carbon, or 40 million tons of carbon dioxide to just 8. If you want your carbon dioxide levels to stay in the atmosphere constant. If you want warming to stop, you can reduce emissions to 0 or to net 0. Why don't you make those comparisons against what the Earth system, science, physics is telling you? Instead, there's a certain smugness among government and other circles about the targets already having been met. I think we really have to puncture this smugness that no, this is not the way that you can carry on this dialogue and conversation. Because it has impacts on real people. These are not abstract numbers. Like I talked of just a few impacts earlier. This has real and unequal impacts on ordinary people working. Talk of millions of people. Please next slide. Which is why, like I said, there's therefore a very hesitant energy transition that is happening. Why don't we check India's reality? What is our past? The only two sources that are expanding right now, even in electricity, is only coal and solar, effectively. No other. In the last few years. Last year, it was a little better. But you take all the others. You take nuclear, it's almost flat. You take large hydro, it's flat. You take wind, it's growing very slowly. It's only coal and solar that will increase. And as a consequence, our share of, you take other sectors as well. You take transport in electric vehicles, two-wheelers and three-wheelers. जो आपको मेट्रो स्टेशन से जो है घर तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक होते हैं. But cars are very small because there are no charging stations and they are expensive. In other sectors also it's very large. As a next step, please. And as a consequence, because of that, our energy basket is still this. By a report that came out earlier this year from Government of India Ministry, अभी भी जो है हमारा जो fossil fuel का जो consumption होता है वो लगभग 94-95% के लगभग है. Coal is 60% and oil is 20%. Gas तो खैर कम है 6% मिलाकर import करते हैं कतार से. लेकिन ये हमारा energy basket है अभी भी. Renewables is still 5 or 6% of our energy basket as a whole. A lot of conversation happens about solar. That is only electricity. Electricity is only 22% of energy. Energy as a whole is much higher. It includes transport, includes industry, includes heating, includes all things. And renewables is still even today just 5 or 6%. That is our energy reality. That is our energy basket. And this actually needs, if this has to change, it needs more political will from the government. It needs also pressure from below for all of us, which is also, and it needs more investment, all three of which are deeply insufficient. Please next slide. We need therefore a cohesive mitigation strategy. A strategy that we can therefore, and I would say this goes far beyond merely the shift to solar. The shift to solar is merely the first step for renewables. It requires a far deeper and more comprehensive political transformation, a different development trajectory. And that's partly what I want to talk about as I end. Having said that, I would say we still need large solar. And I find myself here offering a minority. इस देश में कई सारे जाने माने environmentalists हैं वो completely against large solar, including people I know, including friends of mine, including people like say Ashish Kotari. I can take his name because it's written publicly. I'm not here reporting a private conversation. He's written about publicly. People are, and why would they not be? Because every 1 megawatt of solar takes 5 acres of land. जो कृषि होता है, small farmers get damaged. राजस्थान में इसके खिलाफ लोग खड़े हैं, आसाम में लोग खड़े. I support those struggles. I don't. There's no ambiguity about that. Don't get me wrong. But what is our option? What is our option in terms of energy demand, etc. Within even a developed nation that may be different. So I am saying, therefore, there is no option but to combine large solar along with smaller decentralized solar, which is very, very possible. People have written this. It's possible if you invest that money and think ahead, right?
We need large solar, but with certain caveats. So let us have certain conditions. And those conditions are first, let us supply a share of the electricity generated to local people, to underprivileged households before we send it to the grid, before it goes to somebody's second or third AC in some Koti in South X. Alright. Second, let us consult local people, let us consult the Gram Sabha, let's bring them into the conversation. काम होना चाहिए. आप जो है जो वहाँ पे जो लोग हैं जो ग्राम सभा हो या जो वहाँ पे छोटे कुछ हो उनको बेहतर जो है much better than some bureaucrat sitting in some capital about where a local area may actually have some amount of barren land where the impact would be lower. Okay. Third, also use it for a public good. Before you use it for sending it to some mall in Delhi, use it like दिल्ली का मेट्रो जैसे एग्जांपल है. दिल्ली का मेट्रो का चलना जो है इसका 90% जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है वो एक आता है एक सोलर पार्क से रेवा से आता है मध्य प्रदेश. Metro, even though metro is overpriced, it's priced in a way that keeps out the working poor. Even so, it is to some degree there could be other ways in which one think of public good. It could be electric buses. You could see that you first provide electricity there before you're providing it to their needs. And fourth, I would like to say, therefore, you can have farming under solar panels. There is research going on this question on states. खंबा खड़ा करो उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगाओ, ठीक है. उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, उसका इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन हो सकता है और जगह पे होता है. उसका रिसर्च चल रहा है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में. इट इज नॉट स्प्रेड सफिशिएंटली. इट्स पॉसिबल. So there are certain ways in which one can at least try to address a question by minimizing its impacts on ordinary people. Exactly the same. And second, I would say that this shift to solar is only the first step, and we also need a just transition. And ये जो just transition की जो बात है, it is a conversation and topic that is just opening in India in the last few years. And I recognize when I'm talking about it, we're talking in a political context, so you all understand fully as well or better in which the working class movement generally is very much on the back foot compared to 30 years ago. So it's easy to talk with just transition. How can we implement it in such a political context? Having said that, what about if we are trying to say that we need to cut down on coal, which will not happen for at least 20 years, but we need to plan it. जो लाखों के तादाद में जो खदान में काम करने वाले हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स में जो लाखों के वर्कर्स काम करते हैं, जो छोटे छोटे शहर जो डेवलप हुए थे around the coal economy, the kind of informal sector workers that came out, the chai stalls, truck drivers, transport drivers, small shops, etc. An entire political economy of coal that developed in central India. What about those millions of workers? Because जैसे कि आप गुजरात जाओ वहाँ जाके सोलर प्लांट में काम करो. We need to be planning decades ahead. Other countries are doing it. We only have one state, I think Jharkhand, which has set up one commission. एक नाम में एक कमेटी बैठा है तो इस क्वेश्चन में नॉट मेक सेंस. जो लोगों के तादाद में ऑटो प्लांट्स में जो काम करने वाले, मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, उसके आसपास में गुड़गांव, फरीदाबाद में लाखों में जो है वर्कर ऑटो पार्ट्स में काम करते हैं. Because it's a hub, it's an industrial hub, as there are elsewhere. What about the workers who are working in these plants transport as we shift to electric vehicles? Because electric vehicles, the biggest part is the battery. It is the most costly and it is the biggest. And that will replace hundreds of small parts which are manufactured in current vehicles of the internal combustion engine. So I'm talking of lakhs of workers who will impact it. What about that shift that will happen? That's this one political question that we need to address going beyond solar and wind about these millions of workers that will get impacted by the transition that's already begun. In the transport sector, it's already happening. Because 2 and 3 wheelers are already happening. Now we're going to shift to cars. And we have to plan politically for that. Please go ahead. There's also the question, just go back for me. And it's not just them, it's also, no, let's go back. It's also the third category जो workers हैं जो solar and wind में जो workers हैं काम कर रहे हैं, जो coming up in Tamil Nadu, coming up in Gujarat, जहाँ पे question है. Again, I'm talking of very very large number, and there are two questions there. One is how many jobs are being created. उस संदर्भ में कुछ साल पहले प्रोफेसर रॉबर्ट पॉलिन और शोभित चक्रवर्ती का लेख था EPW में, which compared the number of jobs
per unit of investment, उनका argument ये था जहाँ तक मुझे याद है कि the number of jobs in solar and wind is much larger than if it was in fossil fuels. Right? I'm not sure of that argument anymore. Empirically speaking, just as a mechanization of why solar panels is because the washing, wiping, etc. is all nowadays getting mechanized. I think the number of jobs are far less than these claims that are made. That's one. The second problem is the quality of jobs. They are much poorer than at least the permanent organized jobs in the coal industry. Much poorer, non-unionized, as we know, the worker and corruption. Therefore, what that does is that it reduces the social and political support for a transition that is needed. And I think that's an entire third category of workers I think we need to be thinking and talking about. Finally, next day. I'm going to end soon, normally. I hope we can have it. I think we need a lot more than just this. Like I said, solar and wind is only the first step. Much more is possible. There's just a few suggestions on my side. Please share your thoughts about this, about what more is needed. I am conscious of the fact that I'm suggesting in the political context in which the left is completely on the back foot currently. Whether it is the mainstream left, which you all know better than me, or whether it's the far left, which has been completely marginalized in many cities of which I am familiar, or indeed in places that they were strong earlier, 30, 40 years ago, like in Andhra and Telangana. In a situation of a weakened left, it has a bearing on climate politics and on the transition. You cannot have a just transition with a weak left. Even so, I think some things a conversation is possible. खास करके हर एक शहर में public transport is expanded massively. दिल्ली में कम से कम मैं जानता हूँ दिल्ली में 7,000 पब्लिक बसें हैं, which it's a poor depend on. दिल्ली में कम से कम 20,000 बसें की जरूरत है. It is free for women in Delhi recently. which Aam Aadmi Party is free in Karnataka, and there's a lot of acting how it has helped the lives of women on a daily basis. मुझे लगता है वो हर शहर में होना चाहिए. We should expand it, and why only women? हर एक वर्ग को होना चाहिए. It should be for every poor person have public transport that is free, or expand it massively, have cycle paths, etc. to nudge people off private transport. दूसरा, the only way that you can have a space for people and the poor to develop, which can only happen with energy consumption and use, whether it is gas cylinder, whether it is electricity, is to reduce the unnecessary wasteful consumption of the well-off. And there are different ways in which that's possible. Minimally increase income and wealth taxes, जो हुआ करता था पहले, you would know much better than this. That has been completely withdrawn with neoliberalization. And there are other ways, and increasingly I'm coming to the argument, you have to physically limit the number of wasteful gadgets that people have. Why should a household have 3 cars? Why should it have so many ACs? When I was growing up, we used to have 1 gas cylinder because supply company. It is a constraint. Now I feel there are ecological constraints. It may not be politically very acceptable, but I think increasingly we reach that point where we will say enough. आप कितने consume करते रहो? If you want space for the poor, you have to limit the consumption by reaching different ways. Thirdly, I would say that let's think of energy as a right, not as a commodity. Energy is sold and profited from by private companies. It should be a right for everybody. यदि आपको गैस सिलेंडर मिलता है, जो भी ये योजना है, सिर्फ पहले मिलता है फ्री मुफ्त में. मुझे याद है बल्कि जो मीटिंग कुछ महीने पहले सौमित्र और साथी ने ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था और क्या आई थी झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, they all say you cannot afford the second cylinder. It is too expensive. You get 1 free per hour. You cannot afford it. You're going back to biomass. It has to be free and everybody. It has to be a right. There should be a constitutional right. We need to be talking about the right to energy. This is we talk about right of unionization, right to life, right. Energy is so crucial for that. It has to be a right and it has to be a constitutional right. In addition, I would say simply talking not just of reduction, and I'm going to end with this. Sorry, I've taken too long, but we talk of not just reduction of emissions, but also the impacts on people. Then I would say let's think of the expansion of the energy chain, and in particular the urban energy chain. So, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिर्फ राजस्थान में urban energy chain काम करते हैं. I don't know how it works there, how well it works or not. But as far as I know, so far it's the only state in which urban energy exists. And इसकी भी जरूरत है अलग-अलग शहरों में. अगर आप वर्करों के लिए आप बेहतर जो है घरे बनाओ, या बाढ़ के संदर्भ में आप
to do different kind of measures of widening the drains, of water harvesting, of better housing to target extreme heat, the deaths I mentioned earlier. So much work is possible through an urban NREGA. And I think that should be a demand of organizations. Taki, not just will address the climate crisis, will address the other crisis that was talked about earlier, which is the jobs crisis. And this will get support, I feel, of unions and other social groups. If I were to try to talk about this. And finally, I think that we need to आजकल कुछ जगह में degrowth या post growth की आजकल बात होती है. Whatever may think of it, I'm not sure the Indian social context is that we need degrowth, that we need the degrowth of the rich, but at any rate. But we do need, I think, certainly a reduction in the obsession with high growth and a slower rate of growth, perhaps, and focusing and giving an importance to people's basic and primary needs. And through that, as people's incomes grow, through that there might be a growth that is more sustainable by limiting consumption rich by also focusing on people's basic needs. And these are different ways I think one can address both perhaps. But think about trying to address parts of the climate crisis, parts of the job crisis, parts of question of sustainability, parts of questions of urban development, and also air pollution, which is a big question. In many ways, I think we can think of addressing multiple crises at the same time. So thank you. And end with that, I'm sorry I've taken so long. Thank you once again for inviting me. We have been here for a pretty long period, and now it's time to wind up and go. And at this moment, so we should thank our speakers, Professor Rajesh Bhattacharya and Nagraj Adve, for so beautifully explaining the relationships that have been occurring between the way capitalism and globalization has been changing and the types of internal inconsistencies that are coming up, explaining those things so beautifully. And Mr. Adve explaining how the climate change is affecting us and what are the immediate things that we have to do. I would also like to thank all the audience over here for coming over here and participating in a lively way with so many questions. I would like to thank Dr. Sumita Das, who has been here for giving us company and encouragement, and the authority of the Murali Youth Center for allowing us to use this thing, and all the donors, workers, and members who have been working to make this thing a success. We are also like to present, there are many persons who have come from different organizations with similar types of mentality and activities. I'd like to thank them also. And finally, I would like to do something, thank all the multinational companies and things like that, for whom, without whom we would not have this forum at all, and without whom we would not arrange this kind of things. Thank you. And let us close the meeting today.